Raimundi, vārds jums. Labdien, man tiešām prieks jūs redzēt kuplā skaitā, un jāsaka tā, ka treneris Luka vienmēr ir salīdzinājis komandas veidošanu kā ceļojumu, un, manuprāt, mūs tiešām šajā vasarā sagaida ļoti interesants ceļojums. Tas pirmām kārtām būs uz Džakartu, kur mēs neesam kā izlase bijuši, un, protams, tas ir ļoti tālu, tā ir cita laika zona, cits klimats, un neapšaubāmi mūs sagaida ļoti interesantas spēles. Tāpēc man tiešām gribās teikt lielu paldies pirmām kārtām visiem mūsu atbalstītājiem, kas ir ļāvuši mums un atbalstījuši, lai mēs varētu labi gatavoties, un tagad tas gatavošanās process, noslēdzošais sagatavošanās process sākas, un, protams, tas ir liels paldies Izglītības zinātnes ministrijai un, protams, ministrijai Andai Čakšai, valdībai, mūsu ģenerālsponsoram Olibet sporta bārs, un tiešām bez atbalsta, un arī citiem atbalstītājiem, bez atbalsta būtu grūti sagatavoties. Liels paldies 6 spēlētājiem, jo bez viņa atbalsta komanda justos daudz savādāk, un ļoti daudzi 6 spēlētāji dosies dzīvajā skatīt mūsu izlases spēles Džakartā. Un, protams, jāsaka liels paldies ikvienam, kas skatīsies pa televizoru šīs spēles, un arī paldies pašvaldībām, kuras organizēs speciālas vietas, kur varēs šīs spēles novērot. Un, protams, vislielākais paldies trenerim, treneru kolektīvam, spēlētājiem, kuri ik viens bija gatavi atsaukties uzaicinājumam būt komandā. Diemžēl ne visi varēs būt tai noslēdzošajā 12 spēlētāju komandā, kas dosies uz pasaules čempionātu, bet katrs no šiem spēlētājiem, kas ir piedalījušies priekškvalifikācijā, kvalifikācijā, ir devuši ieguldījumu, lai komanda būtu pasaules čempionātā. Un tas ir pirmo reizi, un jāsaka, tā ir arī ļoti laba dāvana Latvijas basketbolam, jo šajā gadā mēs svinam 100-gadi Latvijas basketbolam. Tā kā paldies visiem par šo kopīgo darbu. Thanks, Luka. So, Coach, please tell us your thoughts about the start of the preparation. I suppose you want me to translate what you said. Yeah, it's of course we are personally. I'm very excited to be here at the beginning of our preparation in such an important moment for the entire Latvian basketball community. We achieved an important result thanks to an unbelievable effort and a very important continuity to perform during the last 2 years. But now it's time to move at the next stage. So happy for the qualification, but now we have 4 weeks to prepare our competition, and we enter in a totally different dimension. So I really hope that this preparation will keep everybody healthy and put me in a condition to make choices. I would like to be in trouble to select the 12 best players possible. Unfortunately, we already missed 2 players before this training camp, and because everybody will deserve to be part of course, my position is to make choices, to select the best team possible, and as I told you, move at the next stage, because we did an excellent job to qualify, but now we go into a qualification where every single game will be a kind of elimination game, and we want to play our cards, despite our group is defined from everybody the most difficult in the entire World Cup competition. We have to give a reason to everybody to believe that it's for real the most difficult group, not only because there are 2 candidates for medals, but because there are 4 teams who can really fight from day one to compete with everybody. Thank you. Dāri, varbūt pastāst kādām noskaņojumam, kādām domām tu tuvojies šim sagatavošanās posmam un vēsturiskajam pasaules kausam? Jā, es domāju, ka šodien
tā diena, tā mēdīja diena, viss tas tāds tā kā, nezinu, jauns atskaites punkts. Jo visu vasaru visi džeki strādāja individuāli, visi gatavojās, ka neviens gandrīz neatpūtās un nebrauc atvaļinājumos, jo visi jau visu vasaru tā kā gaidīja šito izlases sākuma posmu. Un tagad mēs beidzot sākam pa īstam, man liekas, tas tāds tā kā jau saldais ēdiens, jo tas moments, kad mēs sāksim izbaudīt grūtos treniņus, bet mēs visi zinām, kam mēs gatavojamies, kāds ir mērķis. Un tieši tā es arī uz to skatos, ka tagad beidzot mēs sākam. Okay, also, as I said, statistics is that most of the questions are for head coach. Šobrīd es gribētu aicināt uzdot jautājumus Dairim, ja tādi ir. Un tad mēs viņu laistu vaļā, jo viņam vēl viena filmēšana un arī jādodās Liepā. Tā kā lūdzu jautājumu šobrīd komandas kārtībā ir. Dairi, kā tev atgriešanās Rīgā? Man ļoti labi. Priecīgs par iespēju atkal spēlēt mājās. Tas bija tas, ko es šovasar gribēju, un man prieks, ka Vēps man deva tādu iespēju. Dairi, pirmā pārbaudas spēle Kristapa dzimšanas dienā, vai esi domājis, kā pārsteigt? Nē, es domāju, ka mēs tad neviens neko nepārsteigsim. Mēs pārsteigumus atstāsim pasaules kausam. Tā bija pasākums, es saprotu, kurā tu biji, kurā ceļījums krustojās arī ar hokejistiem, ar bronzas medaļniekiem. Varbūt tas arī deva kaut kādu iedvesmu sarunās ar viņiem papildu šajā vasarā. Protams, ar hokejistiem mums arī pirms pēdējā pasaules čempionāta bija ļoti labas attiecības. Bet Māleči, viņi parādīja tādu labu piemēru, uzlika augstu latiņu, un es domāju, ka mēs centīsimies darīt to pašu, ko darīja viņi, iepriecināt skatītājus, piepildīt arēnas un vienot latviešu tautu. Jā, arī pasaules kausā Kanādā ir stipra ārējā līnija, Francija, tradicionāli arī visas pozīcijas spēcīgas. Līmām tāds, kā varbūt nezinām, bet savā karjerā es redzēju daudz, tas kas, un mēs tagad esam pazaudējuši divas ārējās līnijas spēlētājs oficiāli. Ko tu redzi pretiniekos šajās pozīcijās? Kā godīgi, es tādu baigi neesmu pat uz pretiniekiem skatījies un par to domājis, jo es zinu, ka mums, ņemot vērā to, ka ir izkrituši divi ļoti svarīgi spēlētāji, arī iepriekšējos logos esam pierādījuši, ka jebkurš, kurš aizstāja kādu, kas nav un nāk un spēlē labi un palīdz komandai. Tā kā es domāju, ka mūs nesatrauc vispār, kas nāks pretī. Jebkurš, kurš no mums spēlēs, būs gatavi cīnīties un censties izdarīt visu. Kā tu kā kapteinis raksturo to konferenci varētu sastāvēt, ja mēs teicu, ka būs grūti izvēlēties? Man grūti pateikt, labā ziņa, ka man nav jāizvēlās. Bet tas ir labi, konkurencei ir jābūt, tas mūs visus padarīs labākus, dzīs uz priekšu. Es domāju, ka pierādīs, protams, ka visi grib aizbraukt uz pasaules kausu, bet esam pierādījuši šo gadu laikā, ka neatkarīgi no tā, kuri 12 spēlētāji laukumā spēlē, visi, kas mēs esam izlasē, mēs visi esam izlase komanda. Un protams, kad neviens neapvainosies, bet tieši otrādi, ja kāds netiks, tad atbalstīs komandu tāpatās, ja viņš būtu spēlē uz soliņa. Dari, Rihārda jautājumā, kad tu uzzināji to, ka viņš nepiedalīsies šajā treniņu nometnē un nekandidēs uz vietu tajā 12, un tā papildus vēl tam jautājumam klāt vēl tajā atlapšanas laikā piezvanīja, varbūt Rihārdam aizrakstīja, ka Klauvecīt, kā tev iet, vai būsi gatavs, nebūsi gatavs, kaut kā motivēja viņu varbūt? Mēs jau no paša sākuma, kad viņš nodraumējās, mēs komunicējām, centos arī viņu uzmundrināt un palīdzēt. Tas tomēr, tad, kad viņš nodraumējās līdz pasaules kausam, bija diezgan daudz laika, un es arī teicu, ka nevajag neko uzreiz izdomāt, vienkārši skaties, kā iet. Un, tā arī viņam godīgi ļoti labi gāja tā rehabilitācija, bet beigās es domāju, ka viņš pieņēma pareizo lēmumu, jo Rihardam vēl visu karjeru priekšā, un ja kaut kur ir kaut kāds riska moments, varbūt
ja viņš nav līdz galam 100%, tad noteikti nevajag riskēt. Es varbūt savos 30, gandrīz 4 gados riskēt, bet Rihardam viss vēl priekšā, tā kā, nav šis pasaules kausa, bet esmu pilnīgi pārliecināts, ka viņam būs nākamais. Kapteinis ir drošs par vietu sastāvā? Es domāju, ka neviens nav drošs par vietu sastāvā. Tas būs jautājums trenerim. Es kā jebkurš spēlētājs strādāšu uz visiem 100%, kā es to esmu darījis. Un, ja to būs pietiekami, tad treneris ņems man sastāvā. Dāvs jau kolēģiem izskatīt, kāds bija tas jūsu individuālais darbs, pie kā tu esi strādājis un cik labā fiziskā formā esi ieradies uz nomu? Mēs strādājām, mēs daudz strādājām kopā šovasar, bet, kā es jau minēju, manā vecumā neko jaunu es neuztrenēšu tās lietas, ko es daru laukumā, ko es daru labi. Es vienkārši pie tām strādāju, lai viņas ar katru treniņu būtu arvien labāks un labāks. Tā kā, un formā es domāju, ka es esmu, nav tāda spēļu forma, nav bijušas spēles, bet fiziski ļoti labi. Es pēc šīs sezonas principā neņēmu brīvu, lai nav pēc tam atkal jāsāk, tad tas nav tik vienkārši. Bet visu vasaru turēties tādā ritmiņā labā. Un, es domāju, ka ir labi teikt, pēdējās pāris nedēļas bija open gym treniņi, kur arī beigās bišķiņu uzspēlējām, un sajūtas ir ļoti labas. Tā kā, jā. Jā, Dairim jautājumi nav. Paldies jums. Mēs paņīsim tevi un šodien. Paldies. Usually with me they go shorter. Jā, lūdzu jautājumu, vai galvenam trenerim arī jautās pēc. Raimondu, es vēl māja vidū pat 20. datumos runāju ar Kasparu Ciprusu, ģenerālsekretāru toreiz. Kaspars vēl žēlojās, ka izglītības ministrijā nav vēl aizvien piešķīrusi papildus naudu, ko jūs esat pieprasījuši izlases nodrošināšanai. Šobrīd es pēc tā sākuma teksta sapratu, ka nauda beidzot parādīsies. Kad tā parādījās un vai pietiekamā apjomā? Paldies par jautājumu. Nauda ir parādījusies un, protams, ka mēs vēlējāmies, lai tā nauda būtu ātrāk, lai varētu ātrāk iesākt kaut kādas sagatavošanās lietas, kaut vai nopirkt lētākas biļetes. Bet, ir tā kā ir, bet nauda ir mūsu kontā un, protams, ar šo naudu plus arī sponsoru naudu mēs nodrošinām to, ka komandai ir iespēja trenēties, sagatavoties kvalitatīvi gan Liepājā, gan šeit Rīgā un arī doties uz treniņu nometni Taipejā, lai jau pierastu pie tās laika zonas, pierastu pie karstajiem klimatiskajiem apstākļiem, lai 25. kad mums ir pirmā spēle, lai varētu pēc iespējas kvalitatīvāk to spēli nospēlēt. Kad nauda ienāca pie jums izglītības ministrijas un vai pie tādā pat apjomā, kā jūs lūdzāt? Tā nauda ir nedaudz mazāk, bet tas, protams, ir jautājums kopumā par naudu Latvijas sportam. Un šajā gadā varbūt Latvijas sportam starp dažādiem sporta veidiem tā nauda sadalījās, izjūt no tiem kritērijiem, kādus izmanto izglītības ministrija. Basketbols, protams, ir tas sporta veids, kas saņēma salīdzinoši vairāk naudas nekā citi sporta veidi, bet runāt par konkrētiem datumiem, kad ienāca nauda vai kā, tas droši nebūtu korekti, jo nauda ir gan mums, gan arī pārējām federācijām ienākusi. Protams, mēs vēlējāmies, lai tas notiek ātrāk, bet tas notika maijā. Raimond, cik vispār ir liels vīriešu nacionāla basketbola izlases budžets? Salīdzinot ar citām valstīm, viņš, protams, ir salīdzinoši ļoti mazs. Un mums, lai kvalitatīvi nodrošinātu izlases, sagatavošanos, tas ir gadā nepieciešams kopumā uz izlasēm vairāk kā miljons. Protams, kaut arī sporta likumā ir rakstīts, ka valsts nodrošina nacionālo izlašu dalību Pasaules un Eiropas čempionātos, olimpiskajās spēlēs. Diemžēl tas nav, jo nauda ir nepieciešama dažādām jomām, un, protams, sports nav vienīgais, kam vajag to naudu. Un līdz ar to, izjūt no kopējām valsts prioritātēm, no kopējām iespējām ieguldīt naudu, tā nauda arī sadalās. Un sportā neapšaubām būtu nepieciešams vairāk. Un runājot jau arī par basketbolu, protams, ka mēs vēlētos, lai ir lielāks atbalsts no valdības
basketbola nacionālajām izlasēm, bet mēs sabalansējam gan valdības doto naudu, gan sponsoru naudu. Un, protams, mēs nodrošinām to, lai izlases būtu gatavas piedalīties attiecīgajos čempionātos. Kāda ir situācija ap Kristapu Porziņa apdrošināšanu? Iepriekš kvalifikācijas ciklā, kad viņš piedalījās, tad tur esot pats viss nokārtojis, kas par ciprus apgalvoja, kādas šobrīd ir, jo iepriekšējā Eiropas čempionātā, kad viņš spēlēja, tomēr tika arī lūgt papildus līdzekļu no Izglītības zinātnes ministrijas. Nu, mums ar NBA ir devusi atļauju Kristapam Porziņam ar zināmiem nosacījumiem piedalīties nacionālās izlases sastāvā gan treniņu procesā, gan Pasaules čempionātā, un izejot no šiem nosacījumiem, Kristaps arī spēlēs. Jo, tā kā viss būs kārtībā, Kristaps būs sastāvā. Jums ir jāpiemēt apdrošināšanā, vai Kristaps pats pieņemt, vai FIBA visus sēdz? Kristaps spēlēs komandā. Raimond, Savienībā Zemnes spēlētāji izdarījuši milzīgu darbu, lai šai komandai būtu pievērsta liela uzmanība, liels atbalsts. Vai sajūta, ņemot vērā, ka kanādieši nav tie braucēji uz basketbolu un arī Spānija, Francija nav liela atbalstītāja pulka, ka mēs būsim mājinieku lomā Džakartā? Nu, ļoti gribētos, lai tā sajūta būtu Džakartā, ka mēs esam mājinieku lomā, jo neapšaubām no Latvijas, cik es zinu, ir dosies pietiekami daudz līdzjutēju, tātad 6 spēlētājs būs pārstāvēts. Varētu vienmēr vēlēties vairāk, bet tas attālums neapšaubāmi ir ļoti, ļoti liels un nav vienkārši tur nokļūt, jo tās lidmašīnas arī ir tik, cik ir, un nav iespējams sarīkot čarter reisu, jo tās izmaksas ir pārāk lielas. Bet galvenais, ka līdzjutēji būs un būs arī iespējas skatīties televīzijā, un, kā es zinu, arī daudzas pašvaldības, skaidā, piemēram, Rīgas pašvaldība, nodrošinās to, lai būtu arī šīs publiskas vietas, kur lielajos ekrānos varētu kopīgi just līdzi Latvijas komandai. Raimond, vai ir aptuveni zināmas aplēses, cik fani no Latvijas varētu doties uz Indonēziju? Nu, to ir grūti pateikt, jo fani gan caur turisma kompānijām, gan paši individuāli organizē savus braucienus, līdz ar to, teiksim, minēt to ciparu man ir grūti. Kādas valsts amatpersonas arī dosies? No amatpersonām nav dzirdēts, jo amatpersonām, manuprāt, ir arī svarīgi jautājumi risināmi šeit Latvijā, un ir svarīgi tas, lai amatpersonas arī, manuprāt, ne tikai atbalstītu ar tām savām iespējām, kādas ir, teiksim, arī izmantojot budžeta naudu, bet arī justu līdzi kopā ar visiem pārējiem komandas, kā teikt, spēlē, ja, vai viņa ar uzvarām, varbūt arī kāds zaudējums varbūt, bet, protams, mēs ceram uz uzvarām, jo tas mūsu mērķis neapšaubām ir, lai Latvijas komanda tiktu olimpiskajā kvalifikācijā, jo nākamajā gadā ir Parīzes olimpiāde, un pirms Parīzes olimpiādes, protams, ir svarīgi būt starp tām valstīm, kuras piedalīsies olimpiskajā kvalifikācijas turnīrā. Un es ļoti ceru, un esmu pārliecināts, ka Latvijai tur vajadzētu būt. Coach, do you see that maybe Latvia has reached already our roof, or do you see that we can still improve? Let's say last summer the team maybe has shown the 100% what it can, or you still see that we can improve? I believe that we show in the last 2 years a good continuity. No matter what the personnel we use on the court and the time we have to practice the team, the capacity to generate improvement during the windows, the different windows. And as I told you, 27 players joined the national team in the last 2 years. And I believe the level of performance was almost the same. And every window we had some improvement. I really wish that tendency will continue in the future.
we have talent, we have newcomers, we have new generation players coming, and that's the key to keep the program at a good level. The most important, and was one of my and our mission at the beginning of this adventure, was to create a style to play, an identity as a team, but also in the way to behave on a court, off the court, and I believe that's the most successful part of our job in the last 2 years. No matter of the wins or losses, I believe that the guys, they show a kind of attitude, and actually our job is to keep this type of identity alive. So I don't believe that we already touch our peaks, but I believe that we are going in a direction where Latvian basketball can put his name definitely in a best position possible in the European and world basketball ranking. Coach, how do you plan to start out this training camp? What are the tasks for this first week of practices up until the first exhibition game? Our goal is, together with the coaching and strength and medical staff, to start with an introduction period, because all players, they arrive at this training camp with a different level of shape, condition. And so we already monitor, thanks to the technology and the effort the Federation did to put everybody in the best condition to be ready for this appointment. But no matter what, the level of the shape is different, the level of the needs is different. So all the staff will spend his best, especially in these initial 3-4 days, to monitor the situation before to plan our load in the next weeks and travel to Taiwan. We have several games to play, we have several practice to do, but we have micro and macro cycles to follow during this preparation. It's a kind of different, because we have a 4 weeks preparation, and according with the style and the way we show before, I believe it's enough to prepare those guys, to prevent from injuries, to let's say, improve their shape, their general shape, but also their basketball shape and their game shape, before to approach the final and decisive part of our preparation that will be just a few days before the opening game with Lebanon. So that's more or less the general criteria we will follow. As I told you, an introduction period before to go into some peaks of our preparation. Maybe better not to judge the level of our performances during this approach to the competition, because every team now is working with only one goal, that is win the first game of the World Cup. Coach, have you had the time off, and how did you charge your batteries? Not so much, but thanks God the season in France finished late after playoff. Then I had a chance to travel to Latvia and have one training camp with this Mission 2025 guys. And something that I really want to touch and lead by myself, together with other coaches, because as I told you before, I really believe that system needs a continuity also through the time. So we have to monitor the entire generation and community of Latvian basketball. And then a few days, actually in Italy, weather is fine. I had some small time to spend with my family, to trying to relax, but of course in front of such important appointment, your mind is always there. Let's say also, some rumors about basketball market, but one more time, since I took national team in charge, will be probably a summer where I will not coach a club, so 100% of my effort, my focus is on the national team. And I believe it's good for me, for the team, and everybody. Rodions, will train from the first day or No. later?
I don't know if it's official note about it, but actually he's in injury list, and he will travel with the team to Liepāja. Our staff will monitor him day by day before to decide. Actually, because we have 16 players into the list plus 8 players into the stay ready team, because we have 24 players in a FIBA list, and we have a program also for those 8 players. Marci Steinbergs is one of the 8. He will travel with us to Liepāja, since we hope to have Rodi back in the team. But actually he's in charge to our medical and physio staff, and we will follow him day by day and see how he will develop during those days. And this is more or less what will happen during the entire camp, because we have to expect injuries who are part of the job, especially when we talk about contact game or basketball, or when we talk about players who are coming from a period of, let's say, off season. I believe we did an excellent job also organizing this open gym program in 2 locations, Riga and Ventspils. Players, they really enjoy, they participate with enthusiasm. Most of them, they were into the program, and I hope at least this period can help to minimize the gap between the load of off season and the load of a training camp. That's more or less the situation with Rodi, and whoever will have or will suffer injuries during the preparation. Coach, I believe most European teams are eyeing World Cup as a goal, but there's also qualifying for Paris, yes. Olympic qualifying tournaments. Is this also on your mind? Yes, and plus improve the position into the world ranking. Is a detail not to underestimate, because despite this incredible path we had with 15 wins in 16 games, our ranking didn't improve at all. And that's what pushed us into the seed number 6 at the draw. Now we have in front the opportunity to play games who will give a lot of value, a lot of points into the ranking. So it's not only of today, but it's the mission is also in the future. As I used to repeat several times, national team belongs to the next generation, and I really want to help to hang the uniform in a better position. And if the next coach will have the team in a better ranking, I will be super happy. And this group of guys, they have several missions into the competition. One is to compete. Second is to run for a medal. Last is to qualify for Olympics, and then not to underestimate, to have a better record in a next world or European ranking. Coach Vējonis is going to be a part of the extended coaching staff. Yes. I understand. Can you shine a light a little bit on what kind of things does he bring to the table? He is bringing. Actually, he was close to the team also last year. I really appreciate his vision about basketball. The guy has is a bright mind that is exporting from the playing experience to the, let's say, coaching and analytic experience. He is a guy who can really read the game at 30-60 degrees. Actually, he is helping in, as I told you, in analytics. He is helping on the court practically. Working on individual workout, plus is not bad to have into a squad that we are talking about a wider coaching staff comparing with the past. But I believe we achieved something that I would like to share as much as possible with the entire Latvian basketball community, because we are here to enjoy together one probably of the most exciting moment of the Latvian basketball, and that kind of experience cannot be exclusive, has to be inclusive. That's why we have coaches like Ulvis Fede, who will be part of our coaching staff, Janis, that I really believe that can
implement our wider vision of basketball together with some volunteer coaches, newcomers, and not to underestimate our core that are our coaches, Yanis Gailitis, Arturs Vizovskis, plus Oskars Einstein, our strange coach, together with Ivars, that is another guy who will help. And also I don't want to forget to mention the importance of our medical staff plus physios. They did amazing job also during summer to monitor the players, to spend time and energy to make everybody involved. About Giannis' role, as I told you, he has his own specific role into the staff, and he has his specific vision about basketball, and have an ex-player into the squad, I believe can make myself better. And I'm taking a lot from all of them, and Giannis can be an important piece into our general puzzle. Coach, in a week you have the first exhibition game. Yeah. Do you have in your mind some small goals that you would like to see on the floor? Yes, of course. Like every coach, we will approach every game with the idea to, to be demanding, but of course with a realistic vision about the physical condition. We will face Team Sweden that actually is preparing the qualification for Olympics, so they start the training camp before. Probably they will arrive in Liepaja with a better shape. They will play 2 days before a game here in Riga against Team Ukraine, so probably they will stress a little bit the team, but from my side and the entire coaching staff, the idea is to fix some points, and every single game has to give us some new direction and vision about the general and individual condition of the team and the players. Coach, our opponents has named their extended rosters. Team France has named their roster. Maybe you could bring some give us some comment about our opponents. Okay, you know basketball better than me. What to judge? You read the names. You go on an NBA guide. You see, or a EuroLeague. You see most of them. Actually, 10 out of 16 players in Canada are playing in NBA. France is a team full of talent, athleticism. Despite Victor Wembanyama will not participate, they have, and we are not talking only about talent, we are talking also about tradition. Not to forget that we are talking about a very successful generation of teams like Team France who are playing always for a medal in every competition. We talk about World Cup, Eurobasket, Olympics. It's enough. From my side as a coach, it's a matter also to be realistic and keep a realistic vision about the importance of every single game, and play Lebanon means to give everybody the proper vision about the risk to play a team like this that was so successful in an Asian group, that probably they will have also more there will be also more in comfort playing in this continent, a team who has some specific identity about their style. We already start to scout and to advance, to work in advance in scouting about those teams. And we know that will be, we talk about the best team in the world. And every single game can offer some, point and risk, no matter of the single talent of the players, but also of their style and their way to play basketball. And it's the same approach we have to do. We have to bring our specificity and put on a court. Our job is just to offer the best basketball possible and the best version possible of Team Latvia. And then we will see at the end of every game if we are able to be better than our opponent. Actually, if I stop in front of the names of the players, I will stuck on evidence. And the evidence is that they look like
incredible teams that you cannot even touch. But I'm a type of guy who used to go against the stereotypes. I'm a type of person who used to go against the evidence. So I'm not afraid. Vēl kādi jautājumi? Ja nē, tad es vienkārši jautāju. There is a opinion that young Strelnieks and Salomon should go to Jakarta even if they are unable to play. What do you think about it? Maybe there is a possibility for them to travel together with the team, to be part of the mission, but unfortunately it seems to be kind of impossible to have them on a court because the level of their rehab is going well, but we were talking about miracles. And actually, you know, I want to keep those two names into the 24 list, also in order of the respect and the trust I have about the two players who did and they will continue to do such important stuff for Latvian basketball. Is you know, so actually they are totally focused on their rehab with the idea to come back in the best way possible. You know, so the common mission is to help and to work with them to be ready to come back as strongest as before. How many players will travel to Asia? If we talk about travel to Asia and Taiwan, maybe 14 players will travel, but we will select the 12 just as a deadline in a few hours before, because we cannot, when we go into the competition, they will not allow any substitution. That's why we have to select 12 players, and we really wish to have everybody healthy to make the proper choices. But as I told you, it's something we will do at the very end.